Okay. Hello? No. Just for record. Okay. I see. So, good evening, everybody. Добрый вечер всем. It's a pleasure to be here today to meet all of you in Moscow. And this is my first experience. Мне очень приятно быть здесь, в Москве, со всеми нами. Это вот первый опыт пребывания в Москве. I'm especially glad that to see so many people interested in different religions or different traditions. Он очень рад видеть здесь людей, интересующихся разными религиями, разными традициями. I represent, as you can see or probably know, I represent the Buddhist tradition. I'm a Buddhist monk. Возможно, вы знаете, возможно, нет. Он представляет буддийскую традицию, насколько традицию Тхеравады, он буддийский монах. Yeah. Actually, I'm non-sectarian, although I officially belong to the Theravada tradition. Да, он монах традиции Тхеравады. Okay. So today, to cut all the formality short, I like to discuss with you on the practice, not just a concept, but the practice of loving kindness. Сегодня он хотел обсудить с нами не концепцию, концепцию и практику, так называемую практику метты, любящей доброты. Can you hear me at the back? Can? Okay. If there is a speaker, I speak more loudly. Now, I say that with a meaning. That is that in Buddhism, when a doctrine is taught, there is always a part of it to realize the teaching that is in that doctrine. Whenever a doctrine is given, there is a corresponding path, a method that is offered. It's not just merely the theory. Да. Что больше будет, сделан акцент на передачу, на практическую часть, чем на теорию и доктрину. Okay. So today the doctrine is the Buddhist doctrine of what is called loving kindness, or for short, love and compassion. Да, сегодня он коснется именно той части доктрины, которая посвящена любящей доброте и состраданию. The Pali word for it is metta, and the Sanskrit is maitri. Что палийский термин любящей доброты это метта, и санскритский Maitri. Майтре. Окей. Я знаю пали. So let me then start from the doctrinal part of it and explain to you the whole teaching of love represented by Maitri. То есть эта доктрина является частью общего учения любви, да, представленного в санскрите Майтрей. Да, я просто санскрит совсем не знаю. In brief, in Buddhism, love is not confined to just love for your neighbors or love for mankind, but love is universal, is unconditional. Что в буддизме любовь не является любовью к каким-то отдельным людям, к вашим соседям, а любовь является неким таким всеохватывающим чувством. It is. Она безусловна, да, она безусловна. It is, firstly, love for yourself as well, in which you are not left out. И что для начала вы должны полюбить как бы себя, чтобы потом транслировать наружу. According to the Buddhist teaching, you cannot begin to love mankind unless you start with yourself. If you do not know how to love yourself, then you don't know how to love mankind. В буддийском учении, да, если вы не можете любить себя, то вы, соответственно, не можете любить человеческий род в принципе. И любовь, так сказать, любовь, она, в принципе, начинается с себя. Самого себя. Если нужен переводчик. Да, давайте, если мы попробуем, потому что, честно говоря, да. Давайте сейчас change translator.
The reason is that according to Buddhism, you are the best exemplification of humanity within you. Идея состоит в том, что в соответствии с буддизмом вы и есть представление совершенства, и оно заключено внутри вас. So human nature is within you, and to understand human nature, you must understand yourself. Человеческая природа заключена в вас, и чтобы понять эту человеческую природу, вам для начала нужно понять себя. Just like you would not know another person suffering from toothache if you do not yourself suffer from toothache, or you have not suffered that before. Это ровно так же, как если бы вы не могли понять то, как другой человек страдает от зубной боли, если бы вы сами когда-то не страдали от такой же зубной боли. This is like the Christian teaching to love thy neighbor as you love thyself. Это точно так же, как и в христианском учении. Нужно полюбить своего соседа, ближнего своего, как себя самого. You love your neighbor. How do you love your neighbor? As you love thyself. Вы любите ближнего своего соседа, как вы его любите, так же, как вы любите себя. This loving thyself or loving yourself must not be misunderstood as selfishness. Эта любовь по отношению к самому себе не должна быть превратно понята как эгоизм. There is a big distinction between self-love in the sense of caring for yourself, being concerned with yourself, from love in the sense of being self-centered and wanting only yourself to be good at the expense of others. That is selfishness. So self-love and selfishness are two different things. Любовь к себе и эгоизм – это две большие разницы, потому что любовь к себе – это забота о себе, понимание себя, а эгоизм – это желание благ себе за счет других. Another important feature of the Buddhist teaching of love is that love is not just for yourself or your dearest person, but even for your enemies. If including those who don't believe in Buddhism, the non-believers. Очень важная концепция в буддизме – это то, что любовь распространяется даже на тех людей, которые вам неприятны, на тех, кто может стать вашими врагами, или даже на тех, кто не является буддистами, не разделяет ваших убеждений. So it's not a doctrine which says that if you believe in Buddhism, you will be saved, and we will love you. If you don't believe in Buddhism, you will be damned. And this is outside the scope of our love. It is not a doctrine like that. Это не такая доктрина, которая говорит о том, что если вы буддист, вы спасетесь, и все у вас будет замечательно. А вот если вы не буддист, вы будете прокляты во веки веков, и все у вас будет ужасно. Нет, дело совсем не в этом. You know, in Mahayana Buddhism, there is a bodhisattva called Kshitigarbha. В Махаяна буддизме большой колесницы есть такая бодхисаттва, это вот представление как святой, да, если в российской традиции. For those who know Chinese, is 地藏菩萨. По-китайски это Тидям Пуса. That is the bodhisattva who vows that he will not become a Buddha unless until all hell beings in hell are all emptied, are all saved. Этот бодхисаттва это такой просветленное существо, которое достигло ранга, следующее за которым это уже Будда. И именно этот бодхисаттва дал клятву в том, что он не станет Буддой до того момента, когда последнее живое существо, которое пребывает в аду, в страдании, не достигнет уровня Будды. Do you understand? That means that is his vow. That is a vow of compassion, of love. То есть это клятва, связанная с любовью и состраданием.
He says that I can become a Buddha. I have the chance to be a Buddha, but I would not become a Buddha until all sentient beings in hell, all the hell beings, are free from hell, and they do not suffer anymore in hell. То есть он говорит о том, что я могу стать Буддой в любой момент, но я от этого отказываюсь до тех пор, когда будут освобождены от страданий все те люди, которые находятся в аду и страдают бесконечно. So this is a love that makes no distinction about the objects of love. То есть это любовь, которая не делает никаких различий в отношении тех, кого она любит. And even your enemies, in this teaching, you must love as much as you love yourself. И в этом учении даже своих врагов вы должны любить точно так же, как вы любите себя. At the same time, it's not teaching to say, let me sacrifice myself, and because of my love and compassion for others, I have to sacrifice myself and have to suffer for the sake of others. Because in Buddhism, there's no distinction between the self and others. Важный момент состоит в том, что это учение не предполагает принести себя в жертву и взять страдания другого человека на себя, потому что нету никакого различия между страданиями вашими и других людей, нету различия между вами и другими людьми. So it's not a message of self-denial. То есть в этом нет никакого посыла, связанного с тем, что надо от себя отречься. It's a message of understanding humanity through yourself. Это посыл, связанный с тем, что необходимо понять людей через понимание себя. Is a message that benefiting others ultimately is benefiting yourself. То есть идея состоит в том, что принося пользу, принося добро другим людям, вы тем самым автоматически приносите пользу самим себе. Likewise, benefiting yourself in the true way, loving yourself in the true way, is loving humanity at the same time. Равно как и любя себя, вы на самом деле тем самым любите все человечество. Okay, so this is a special feature, I can say, of the Buddhist teaching on love. Это такая особая черта именно буддийского учения о любви. Let me add one more important point. In this love, the objects are not just human beings. Well, your enemies are also human beings, even animals, even all other forms of sentient beings are objects of love. That there should be no distinction. То есть под объектами любви мы здесь понимаем не только людей, но и животных, и растения, и все живые существа, и нет никакого между ними различия. So now the question arises: how do I develop that? То есть вопрос стоит таким образом: как я могу развить это качество? It sounds very abstract. И это очень абстрактно звучит. But as I said, in Buddhism, every teaching is given the actual practical way to realize that teaching. То есть, несмотря на то, что это звучит так абстрактно, но, как я говорил ранее, в буддизме каждому теоретическому постулату дается некий путь, некий набор практических действий, которые вы можете реализовать для того, чтобы достичь этой цели. When Buddhism says that we have to develop our mind, our consciousness, we have to transform our consciousness, then you ask, how do I do that? That there is a very concrete path, step-by-step path to transform your consciousness, to transform your mind. То есть, когда в буддизме говорится о необходимости изменить, трансформировать свое сознание, буддизм также дает определенный путь для того, чтобы практическими совершенно вещами добиться этого результата. So today I want to illustrate that with the method to develop the kind of love that I have talked about, that is universal, non-conditional, and that makes no distinction between yourself and others. И сегодня я продемонстрирую вам способ, который... I want to illustrate it with this. Yeah? Да, и я проиллюстрирую это с тем методом, который предлагается для развития этой способности проявлять любовь ко всем живым существам и любовь безусловная.
That is, today I'm here not just talking about doctrine, I'm talking about meditation. Это означает, что сегодня я говорю не просто о доктрине, не о каких-то теоретических постулатах. Я говорю о медитации. And the meditation is precisely the cultivation of love. И медитация связана непосредственно с культивацией любви. It is called Metта Bhawana. И она называется Метта Бхавана. The word Bhavana literally means cultivation or development. Слово Бхавана, поясню, это на языке пали, на котором оригинальный Будда 2500 лет назад разговаривал. Это слово называется взращивание или развитие. It signifies the fact that human being has the potentiality to develop all the goodness as a human, and there is a way to step by step develop it. Это означает, что у каждого человека существует потенциал для того, чтобы шаг за шагом развить в себе этот потенциал. In this case, it's a step-by-step development of what is called metta or loving kindness. То есть шаг за шагом мы развиваем в себе метта, то есть любовь. Okay, let me now explain briefly outline the method first. То есть позвольте мне для начала в общих чертах описать вам метта. Firstly, you develop love for yourself, kindness for yourself, concern for yourself. Сначала вы развиваете эти качества по отношению к себе, любовь к себе, доброту к себе и осознанность по отношению к себе. In actual practice, you think of yourself as you pause, close your eyes, and you feel about yourself. You know yourself best. What are your weaknesses? Where you need help? How you need help? You think about all the help that you need, all the problems that you have, and you wish that they will go away. And you wish, may I be well? May I be free from all these problems? May I attain peace? And may I be free from my frustration and depression? And you develop this warm kindness to yourself. This is the first step. На первом шаге вы садитесь в медитацию и думаете о себе. То есть никто не знает вас так, как вы сами. As you do like this, you feel your whole body is infused with the energy of love, and the energy of love is directed to yourself, wanting yourself to be well. То есть все ваше тело погружается в состояние любви, и вы желаете себе всего самого лучшего, вы знаете свои проблемы, где вам чего не хватает и какие у вас слабости, и вы желаете себе, чтобы все эти проблемы были разрешены, чтобы у вас все было замечательно. This has profound psychological significance, because if you cannot accept yourself, many people hate themselves, deny themselves, but you have to overcome that. In order to develop love, you have to overcome that. There's the first step is to learn how to love yourself, care for yourself, be kind towards for yourself. Это имеет очень большие психологические последствия, связанные с тем, что очень часто мы к себе очень не по-доброму относимся, ненавидим даже себя. Но если мы принимаем такой взгляд, что это все наполнено любовью и состраданием, то фактически мы освобождаемся от этого негатива. So in the actual meditation, you do like this in this way, you feel love developing from within you, and you have the power of this love, and then you feel where you need love, how you need love to help you, and you do this for about 10 minutes. Then next, you go to the next stage, then you visualize the dearest person in front of you, and in the same way, you feel your love flowing out from every part of the body like light, radiating towards that dearest person, and you wish, may this person be free from all sufferings, be free from all sickness, may this person attain peace. So in that way,
you feel your love flowing towards this person. То есть на первом этапе вы наполняетесь любовью к самим себе. И далее, ощущая всю эту силу, энергию, по прошествии 10 минут, вы на втором этапе представляете себе человека самого вам дорогого, самого любимого. И из каждой клеточки своего тела направляете в адрес этого человека всю вашу любовь, все ваше желание, чтобы этот человек был здоров, чтобы он был счастлив, чтобы у него решились все проблемы. In the third stage, that you go for 10 minutes, now you visualize a neutral person in front of you. То есть эта стадия также занимает 10 минут. И на третьей стадии вы представляете себе некого нейтрального человека. Ну, что значит нейтрального? Наверное, даже, может быть, и незнакомого. Да? Нейтрального. And now you, in the same way, you feel your love is flowing out, your energy is flowing out from you as a center, now directed towards that person. And you feel even this person, neutral person, that means anybody that you know, it must be a real person. But you usually do not care one way or the other. You usually do not care about its welfare, or you don't have hatred towards that person. Such a person, you feel, I also want this person to be well, to be healthy, to be happy. То есть это какой-то человек, которому вы не испытываете каких-то особых эмоций, ни чувства любви, ни чувства ненависти, ничего особенного. То есть это может быть вообще любой человек. И этому человеку, вот вы из центра своего бытия также пожелаете любви, счастья, здоровья, избавления от страданий. This is the third stage. And then now you come to the fourth stage. After about another 10 minutes, now you visualize the so-called enemy in front of you. Это была третья стадия, она также заняла 10 минут. И теперь на четвертой стадии вы представляете себе так называемого врага. То есть человека, которому отрицательные эмоции. Well, enemy is just a concept, you know. It can be anybody with whom you have some negative feeling, or anybody who has negative feeling towards you. You feel some blockage or energy. Such a person in front of you must be a real person, and then you feel that now I've developed my love from my whole being, and I want even this person to be equally well and happy. Equally, I like my love, my energy of love to touch that person, feel that it goes to that person's body, touches the person, and benefit that person in the same way, as you have done for yourself and the dearest person. То есть на четвертом этапе вот этот вот человек, так называемый негативный, да, так называемый враг. Враг — это тоже на самом деле концепция. Речь идет о том, что либо же вы к этому человеку испытываете негативные эмоции, либо же он к вам негативные эмоции испытывает, или какой-то блок стоит в ваших вот взаимоотношениях. То есть вы представляете, это реальный человек, вы его точно так же представляете, и вы точно так же желаете ему всего самого-самого доброго, самого лучшего, здоровья, процветания, точно так же, в той же совершенно манере, как вы это желали только что и себе, и человеку, которого вы очень любите. This has sometimes very important practical consequence. If you really have an enemy, if you practice like that every day, and somehow you feel that the blockage is slowly becoming dissolved, and you feel a better relationship with that person, it can actually literally happen. То есть в ряде случаев, в большинстве случаев, это имеет совершенно практические результаты, связанные с тем, что через какое-то время практикуют таким образом, в течение каких-то дней, вы приходите к тому, что вот эти вот барьеры, они потихонечку, эти блоки снимаются, и ваши отношения с этим человеком нормализуются. You know, it doesn't have to be really an enemy who wants to harm you, but it can be maybe between a couple, you know, between husband and wife, and there may be some personal problem, relationship problem. You feel there's some blockage, you know, and you re-establish that close relationship through this method. And you think of that person, may he understands me, may the energy flowing more freely from him, may he have insight into himself, may he develop his personality. You feel using suitable sentences,
you encourage your loving kindness, the energy, the positive energy of love flowing to a person, feeling that the person now is receiving it, is really changing, transforming him. То есть на самом деле это вовсе не обязательно, чтобы это был какой-то враг. Это может даже в ваших семейных отношениях, ваш супруг или ваша супруга, человек, с которым близкий, с которым вы находитесь сейчас не в очень хороших взаимоотношениях, вы испытываете блоки какие-то в взаимоотношениях. И таким образом, делая этого человека предметом своей метамедитации, вы постепенно через желание, вы знаете, как это желание правильно сформулировать в соответствии с тем, что вот какая у вас на текущий момент ситуация, да, вы желаете человеку разобраться в своих чувствах, вы желаете, чтобы снялись эти блоки, вы желаете, чтобы он как-то прислушался к вам, чтобы вот эта вот энергия взаимная, да, уже наладилась. Через какое-то время это постепенно ситуация улучшается. Or it can be a blockage. Someone with whom you have blockage, like maybe your son, your daughter, you see, a family relationship. And if you have that person in this fourth stage, now we're the fourth stage, and you feel that you develop your love and genuine feeling, wanting that person simply, unconditionally to be well and happy, and there will be an effect. То есть это может быть кто-то из вашей семьи, например, ваш сын или дочь, и если вот на 4-й стадии этой медитации вы представляете этого человека, и вы действительно, безусловно, безо всяких условий желаете этому человеку добра, то ситуация так или иначе она изменится. You see, from my description, you can see that it's a systematic method. I have not finished yet. Up to this stage, let me summarize. You start with yourself because you know yourself best. If you have toothache, you wish, may I be free from that, literally. If you have a problem in your job, may I be happy in my working condition. So you develop for yourself. That's one of the easiest stage. The next, you go on to the dearest person, maybe your mother, maybe your developed son, maybe your friend, maybe your brother and sister. You really wish somebody is having some problem, and that person means a lot to you, dearest to you. You want that person to be well and happy. This is the second stage. Third stage, a neutral person, and fourth stage, a so-called enemy. So there's a gradual training of your development of love, how to bring out the energy of love step by step up to that stage. То есть то, о чем я говорю, это на самом деле поэтапная, продуманная система, связанная с тем, что мы постепенно развиваем, распространяем вот это вот чувство любви и сострадания. Начинаем мы с себя, то, что нам ближе всего. Та же самая зубная боль, когда мы ее испытываем, мы хотим, чтобы вот эта зубная боль у нас прекратилась. Или какие-то проблемы с работой, мы хотим, чтобы вот у нас вот этих проблем с работой не было. Далее мы переходим к любимому человеку и точно так же желаем ему здоровья и благополучия. Дальше мы переходим к человеку нейтральному. Ну а дальше мы переходим к человеку так называемому, в кавычках, врагу. So you first, if you have not been in touch with yourself, if you feel blockage even to yourself, the first step, in other words, is to clear the blockage within yourself. Get in touch with yourself first. Then slowly you develop step by step, systematically, until you are able to even love your enemy in the same way as you love yourself. То есть первый этап – это почувствовать себя, снять те блоки, которые есть у вас во взаимоотношениях с самими собой. И систематически, постепенно развить, распространить это чувство на других людей. But as I said, that is not the end. The next stage is very important. The next stage is a stage when you can now expand this love, and the scope of your love now becoming greater and greater. First yourself, then the so-called self include the dearest person, the neutral person, the third person. Now you expand it. How do you expand it? Usually, we do it in a group meditation. We ask the meditator, for example, we are doing here. We can try it just maybe after a few minutes, if there's time left. And then now you
at that fifth stage now, you feel your love is now expanding to each and every one now meditating. So your love flowing to me, my flowing to you, my love flowing to her, and her love flowing to me, and then again flowing to him, and his flowing to everybody. And then in this way, you feel a resonance, a reinforcement, a mutual reinforcement of the energy, powerful energy of love in the whole room where everybody is meditating. So this is a method of expanding the love. То есть, как я говорил ранее, вот эти 4 этапа, это еще не все. На 5-м этапе мы, находясь вот в такой вот группе, расширяем свою любовь, да, на всех присутствующих. То есть в результате мы желаем любви, добра вам, и вы каждому, и в результате создается такой взаимный резонанс, и эта любовь, она выходит постепенно за пределы. You feel a reinforcement, see that the whole room is now pervaded with this energy, positive energy of love, flowing everywhere, from everybody. И через какое-то время вы начинаете ощущать, что все помещение просто наполнено любовью. Вот это вот резонанс, он увеличивает в разы ту любовь, которую испытывает каждый индивидуальный человек. И это вот наполняет помещение. So this can be a very, very concrete, very powerful experience for many people. То есть это совершенно конкретный опыт, очень сильный опыт для каждого человека. But this is not the finish yet, not the end yet. Next, you expand even further. Then you feel your love now is flowing out more freely from you as the center and flowing in all directions, spreading in all directions, now pervading the whole bookshop. And then next, the whole locality, the whole town, the whole country, whole Russia, everywhere, you know. And you feel anybody that comes to your mind, any being, maybe walking on the street, in the shop, beggars, traitors, you know, strangers, you feel that your love is going to all of them. May all be well, may all be happy. All you want is unconditionally, simply wanting them to be well and happy, to have peace. И даже это не конец медитации. Дальше вы представляете, что вы делитесь этой любовью со всем окружением. In all directions, yeah. Да, со всем окружением во всех направлениях. То есть это и вот этот магазинчик, и вот этот вот район, и весь город, и вся страна, вся Россия, и весь мир, и любой человек нуждающийся, абсолютно любой человек. То есть это вот для всех. Yeah, not only that, not only human beings, the Buddha's teaching tells us that this love that's flowing out from you, you must imagine, you must visualize that it's spreading to all living beings, whether human, you say, whether human or non-humans, whether visible or not visible, whether near or far, may they all be well, may they all be happy, may they all be free from sufferings, free from problems. And your mind is totally a mind of positive energy flowing out to all living beings without any distinction. Но и даже это не все, потому что учение Будды говорит о том, что всю эту любовь необходимо направить всем живым существам, как бы близко или далеко они находились, были бы они видимы или невидимы. То есть это и животные, и растения, все сущее. So you see, starting with yourself, but you don't stop there. You have to start from yourself, but you don't stop there. You go on until there's not even enemy, not even the nearest person, no distinction, and not even the human or not human. In other words, no distinction of your object of love. This is called object love, objectless love. То есть таким образом, распространяя свою любовь и на себя, и на своего врага, и на близкого человека, и на далекого человека, и на живых существ, как людей, и на животных, растений и так далее. То есть фактически вы уже уходите от понятия вот объекта в своей любви, и это становится безобъектной любовью. Without any specific object, no boundary.
без какого-то специфического, точно определенного объекта, безграничное. It's a wonderful experience. Imagine that even in your busy life, once in a while, you can just let go and feel that you simply want to love all living beings. And at that time, if you can do that even for 2 seconds, your life becomes infinitely more meaningful. То есть это очень сильный опыт. Представьте себе, что даже в вашей очень такой насыщенной жизни вы могли бы выделить там несколько мгновений для того, чтобы пожелать всем живым существам счастья и благополучия. И это означало бы, что ваша жизнь стала бы гораздо более осмысленной. You feel that at that time, when you can feel that even for a couple of seconds, you feel that you suddenly you are connected. You're not alone. You're connected with the whole of mankind, the whole of sentiency, and there's no distinction of yourself and others. Your miserable little self become dissolved and merge with the totality. You feel oneness. You feel oneness with the whole of mankind. You feel oneness with the whole of the sentient sphere. И даже если вы уделите этому всего пару секунд в день, вы будете чувствовать вот эту связь со всеми живыми существами, и ваша вот эта вот единичная сущность, она растворится в этой тотальности безграничной. In fact, not only now you feel your energy pervading throughout the world, you are a small point like a sun radiating rays of light in all directions, and that's a very powerful experience. And now you feel that you are now expanding even to outer space, to as far as you can imagine, all the planets, all the galaxies, wherever there are beings, whatever being they may be, in whatever form, I simply want them to be well, to be happy, to be peaceful. Представьте себе, что вы являетесь таким небольшим, маленьким солнышком, которое распространяет лучи своего тепла во все стороны, всем живым существам, всем вселенным, галактикам, где бы ни могли только находиться живые существа, и всем им желаете мира, счастья, добра. At that time, as you do progressively, if you succeed, you feel that the boundary of yourself now dissolves, and you become one with the totality of the whole cosmos. Если вы это делаете на постоянной основе, и со временем вы преуспеете в этом и почувствуете единство со всем космосом, безграничным. Now, it is true that it's not easy to maintain it for a long time. Правда состоит в том, что это не просто поддерживать это состояние в течение длительного времени. But it will become completely worthwhile even if you succeed for 2-3 seconds a day. Но это того стоит, даже если вам удастся это продержать состояние в течение 2-3 секунд в день. So, if you look back from my description, then you can understand how to develop love. If you like, it is actually the art of loving. И если вы посмотрите на то описание, которое я вам дал, вам станет понятно, как вырастить в себе эту любовь. И фактически это и есть искусство любви. So, to love, how do you love your neighbor as you love thyself? There must be an art to do that. And that must be cultivated. And that method that I described to you is a step-by-step systematic cultivation. То есть как вы добьетесь того, чтобы возлюбить ближнего своего, как себя самого? Ну, вот это и есть тот метод, который позволяет этого добиться. If you look at it more philosophically, you can see that this is a practice of the development of love through which you transcend yourself. And at the highest levels, at the ever higher and higher level, at the highest level, your universal compassion becomes your universal wisdom. То есть если вы взглянете на этот вопрос с философской точки зрения, это означает, что вы выходите за пределы самого себя и трансформируете это. The universal
compassion become universal wisdom. И универсальное сострадание становится универсальной любовью. То есть великое сострадание превращается в великую любовь. Yeah. Why is that? Why is that? Why do I say that? Because you see, at the highest level, if you really succeed, what happens is that you, through the experience of love, you experience the oneness with all sentient beings. You experience that actually there is no self. There is no I and others. That is wisdom. That is emptiness. It's called shunyata. Or anatta in the Pali. Yeah. То есть это означает, что через этот вселенский, переведем так, опыт, вы выходите за границы самого себя, и вообще эти границы перестают существовать. Вы являетесь единым целым со всем сущим, и это и есть понятие пустоты, которое существует в буддизме, анатта на Пали. Или шуньята. Emptiness. Пустота. Yeah. Because you experience no selfness. There's no self. It's just oneness. That is called wisdom in Buddhism. Ваша личность, она фактически исчезает, ваше «я» исчезает. In other words, we can summarize by saying that it is a method to develop, to perfect your wisdom through the perfection of love. То есть фактически это метод, позволяющий совершенствовать вашу мудрость через совершенствование любви. To perfect your wisdom of no selfness through the perfection of your emotion, working on your emotion. Love is an emotion. Working on emotion, you purify your emotion, and finally, the perfected emotion is the perfected wisdom. The two become one. Wisdom and emotion, wisdom and compassion become one. То есть вы развиваете в себе эту великую мудрость через культивацию великой любви. И фактически что происходит? Вы работаете над эмоцией, потому что любовь — это эмоция, и очищаете ее настолько, и развиваете ее настолько, что она становится великой. И великая любовь рождает великую мудрость, и они обе становятся единым целым. You know, let me quote as a conclusion the Diamond Sutra. How many have you heard of the Diamond Sutra? Diamond Sutra. Кто-нибудь слышал о бриллиантовой сутре? Diamond Sutra. I recommend you read the Diamond Sutra. Okay, the Diamond Cutter Sutra, properly speaking. It's called Diamond Cutter, Vajra Chetika. This is a typical sutra of the Prajna Paramita group, the perfection wisdom group. And there you are told, when you read it, you come across very paradoxical statement. Yeah, it's up to here. I'll explain more. То есть эта сутра связана с направлением развития мудрости, и в ней есть определенное утверждение, которое весьма парадоксальным может показаться. The statement says that as a bodhisattva, you must vow to save all sentient beings, to lead all sentient beings, infinite number of sentient beings into nirvana. But at the same time, not a single being has been led into nirvana. Там говорится о том, что как бодхисаттва вы даете клятву сделать так, чтобы все живые существа познали нирвану. Но в то же самое время также говорится о том, что ни одно живое существо не будет допущено к нирване. If you use modern logic, it sounds like nonsense. То есть если использовать современные правила логики, то это ерунда какая-то. Because literally nonsense, because on the one hand, you are told that you must lead all sentient beings to nirvana. On the other hand, you are also told that not a single being is there for you to be led into nirvana. То есть, с одной стороны, действительно речь идет о том, что вы должны все живые существа привести к нирване, а с другой стороны, вроде никого нет, кого мы могли бы привести к этой нирване. But
what is intended here is that in your wisdom, in your perfect wisdom, you see there's no self, there's anatta, there's shunyata, there's no being at all. That is your wisdom. But when you achieve that wisdom, you experience oneness with all sentient beings, right? You don't call them sentient beings. You don't make a distinction, I, myself, and others. But you feel oneness. When you feel oneness, the suffering of others is naturally your own suffering. You cannot alone be happy. You cannot alone be in nirvana. You see? So at this stage of perfect wisdom, there is a spontaneous surge of compassion. And that compassion makes you want to save all sentient beings, even though ontologically there is not a single being to be saved. Let me try to translate. Попытаюсь это перевести. То есть дело состоит в том, что достигая того уровня мудрости, о котором идет речь, вы перестаете ощущать эти барьеры между собой и другими. То есть все живые существа для вас становятся неким единым целым, и вы от них никак не отделены. И страдание любого существа является также и вашим страданием. И вы не можете быть счастливы до тех пор, пока будет несчастлив кто-то другой. Вот это и означает, что вы можете стать, да, познать нирвану, но вам некого привести к этой нирване, потому что все это едино. So if you try to understand it through classical logic, it becomes nonsense. То есть если вы пытаетесь это постичь с помощью классической логики, это все нонсенс. But if you experience it as a spiritual insight, it is a spiritual experience, and that experience goes beyond logic. Но если вы попытаетесь это испытать по-настоящему, то это очень совершенно особый опыт, и этот опыт, он выходит далеко за пределы логики. So in very traditional Buddhist term, you can say this, that in perfect enlightenment, in full enlightenment, prajna and karuna are one. То есть в терминах Prajna and karuna. Prajna is wisdom, karuna is compassion. В терминах классического буддизма это означает, что пратья и каруна — это одно и то же. То есть пратья — это мудрость, а каруна — это сочувствие. Это одно и то же. So you see, from this method I described to you, is a good illustration of what I was trying to tell you, that in Buddhism, when a profound teaching is given, you ask, how do I do it? And there is an answer, where there is a concrete method, very, very concrete method, step by step, leading you to that experience. That's called bhavana. That's called cultivation. То есть как я могу развить в себе эту любовь? Вот есть вот конкретный совершенно способ, метод, который так и называется бхавана. Okay. Is there any question you want to ask? Есть какие-то у вас вопросы, которые вы хотели бы задать? But I don't want to make it too long because I can see that the audience is, very great, different types of, audience, and maybe they have different interests in your mind. Я не хотела бы сильно затягивать, потому что я чувствую, что очень разношерстная аудитория, может быть, у кого-то одни стремления. What I was trying to tell you is that, I want to show you that Buddhist teaching is about training your mind. It's about transforming yourself, and with very concrete methods to do that. То есть то, что я хотела для вас донести, это то, что учения буддизма, они связаны с изменением своего сознания, с трансформацией себя. И есть совершенно четкие конкретные методы того, как это сделать. We suffer or we feel peace all because of the mind. То есть мы либо страдаем, либо испытываем чувство умиротворенности, и все это благодаря нашему уму. Buddhism teaches you how to transform your mind, how to deal with your mind. И буддизм учит нас тому, как работать с нашим сознанием, с нашим умом. Yeah. Yes. Вопрос такой. Сейчас очень популярна медитация осознанности, то, что называется mindfulness meditation. Это имеет какое-то отношение к медитации любящей доброты? То есть, может быть, это
выбор, что может быть рассмотрена предварительная практика или просто самостоятельная практика. Для них это связано друг с другом. It is not very popular to do a mindfulness meditation. Does it have anything in common with bhavana? Very Maybe much. It's a separate thing. Oh yes, mindfulness is also a bhavana. Да, это очень связанные вещи, потому что осознанность это и есть бхавана. You see, because mindfulness actually is the growing point. If you have no mindfulness, you cannot start your progress. You cannot start practicing. То есть фактически ваша осознанность это то зерно, из которого будет расти ваша любовь. Если у вас нет осознанности, вы не сможете. So you need mindfulness for your spiritual life, but you cannot simply have mindfulness. There must be a step-by-step method to train you. That's bhavana. То есть вам нужна осознанность для того, чтобы развиваться духовно. Но просто так у вас не получится вот так вот взять и получить ее. То есть вам нужен постепенный метод, чтобы ее в себе развивать. А этим методом может послужить бхавана. Because honestly, if you ask yourself, for how long can I sustain my mindfulness? 10 seconds? 10 minutes? Maybe one day? But, you'll be disrupted, right? So to be able to be mindful, ultimately, the goal is to be always in the present. But the problem, the precise human problem is that we cannot be in the present. Our mind cannot, last. Our mindfulness of the present cannot last for more than 2-3 minutes. So therefore, there must be a gradual way to train yourself. That is why you have Satipatthana method, for example, working with your body, working with your feelings, working with your thoughts, working with all phenomena in the world, step by step in a systematic way. That is called bhavana. Object meditation, open awareness meditation. All these meditations are bhavana, their development. You need to have method, step-by-step development. То есть фактически, когда мы говорим об осознанности, вот просто попытайтесь признаться самому себе, как долго вы можете пребывать вот в этой осознанности, находиться. То есть это может быть секунда, 2, час, может быть 1 день. Так или иначе вы все равно будете прерываться. И вот для того, чтобы увеличивать вот эти промежутки, да, когда вы действительно цель состоит в том, чтобы находиться постоянно в текущем моменте, здесь и сейчас. И бхавана как раз это тот метод, который позволяет себе это качество культивировать. In Buddhism, there are many methods of bhavanas, many methods for developing different aspects. Maybe that was actually То есть в буддизме на самом деле есть масса методов бхаваны для развития различных аспектов. What is best for you, that depends on your own nature, your temperament, your inclinations, your psychology. И тот из этих методов, тот выбор метода, который может быть предложен вам, на самом деле он очень сильно зависит от вашего темперамента, от вашего настроения, от ваших предпочтений. То есть это индивидуально. For many people, it is more concrete to work with your emotion, like the emotion of love and hate, for example. То есть для кого-то было бы полезнее работать со своими эмоциями, как, например, любовь, ненависть. Yeah, but for some others, they may be able to work in a more concrete, more abstract way, like practicing the vipassana method, satipatthana methods. А для кого-то, наоборот, быть может, было бы правильнее практиковать более абстрактные методы медитации, например, випассана. And yet, for some others, the more philosophical, intellectual-minded people, they want to reflect on doctrinal teaching, for example, dependent origination. А для людей более интеллектуальной направленности, возможно, более полезным было бы размышлять на тему философских учений. So Buddhism recognizes that, Buddha recognizes that different people have different temperament. Therefore, different methods of bhavana are given. То есть просто буддизм признает, что разные люди имеют разные темпераменты, а это означает, что разные методы бхаваны, разные методы медитации
должны быть использованы. You know, Vipassana is a popular method, and there are many reasons why it is popular. То есть випассана — это тоже очень популярный метод, и есть масса причин, по которым она так популярна. But really speaking, what I described just now is a kind of vipassana, kind of mindfulness. It's a mindfulness of love of yourself and of others, and your connectedness, how you want to be connected, and how to establish that connectedness. So it's actually a mindfulness practice of love. То есть фактически тот метод, который я вам сейчас описал, это некая разновидность випассаны в том числе, потому что она говорит о том, как культивировать в себе любовь. Это випассана любви. Yes. I would like to ask you a question. How to transform the conflicted mind, and how much time a day do you meditate? I'll translate. Как трансформировать конфликтный ум и как много времени в день уделяете медитации? Thank you. I did not understand the later part. Was it in Russian? No, the first part, one, yeah. how to tame the conflicted mind. How to transform? Now that question is like how to transform your whole being. You know, that takes your whole lifetime. There's no shortcut to it. You have to live a life. That the important message is this: that you cannot, in Buddhism, there is no, you know, nowadays, the mentality of modern people is like a fast food mentality. I have money, I pay, you give me quickly. McDonald's, you know, Kentucky, all ready, and I eat it quickly. I have to go and work. You know. Yeah. And I don't want to sacrifice anything. No, I don't want to wait. But I have money, I pay for it. But that is the mentality of Buddhist people. So that is now very subtly transformed to spiritual practice. So they also want to find a quick way, quick fix. But life is life, you know. You cannot. There's no shortcut for that. Yeah, but I would like to make some progress. Sure, you have to start, and you have to start. So you must learn how to start. You have to start Every time again. not only that, you have to start systematically. Yeah. You see, and you must ask yourself, why do I want to practice meditation or satipatthana? You know, your motive. Ask yourself, why do you want to do that? So what is the advantage of doing that? So be clear about this thing first. You have a right vision, then you start. So according to Buddhism, the path begins with understanding. So that's the first step of the Noble Four Path. Yeah. То есть ответ на первый вопрос, как усмирить беспокойный ум, фактически это ответ на вопрос, как трансформировать себя. И ответ этот состоит в том, что это дело всей жизни, это займет всю жизнь. И на самом деле мы в современном обществе привыкли к такому фастфуду некому, который вот означает, что вот мы пришли, и тут же нам что-то Макдональдс, Кентаки Фрайд Чикен, тут же все вот так вот, хоп-хоп-хоп, и все уже у нас в руках, все готово. Но такого не бывает, и на самом деле это постепенный процесс, который фактически занимает всю жизнь. And maybe not just one life. No, I think it is especially so nowadays. You know, when society is become very highly urbanized, and you know, convenience is the most important consideration. You see, and time is always pressure. You see, on you. I think that gives that kind of mentality, and it has come into religion now, come into spiritual practice. То есть то, что мы сейчас живем в таком обществе, живем в городах, и время это самый ценный ресурс, и все время это над нами давлеет, фактически это создает такую ментальность, когда вот мы хотим всего и сразу, и вот здесь и сейчас, и это также проникло и в духовную сферу. So I think the message is that you just have to very sincerely start from the beginning and step by step, but make sure you get a right, correct start. You don't go the wrong way from the very start. То есть было продолжение ответа на этот первый вопрос, и оно состояло в том, что на самом деле важно начать.
И важно начать с правильной мотивации, потому что в буддизме мотивация очень важна. И просто спросить себя, а для чего я это делаю? И действительно дисциплинированно, раз за разом, шаг за шагом следовать и делать эту практику. Okay, that is a very general remark. It may not help her very much. I want to say something more directly to relevant to her question. To change your mind, you must do meditation. You must do meditation. Фактически, чтобы изменить свой ум, вы должны делать медитацию. You cannot change by understanding. You know, if, for example, this is a good personality, I should live like this. This is your knowledge. But always there's a clash between reason and emotion. You see, the two do not line up. That is the tragedy of human psyche. You see, so to change it, what's the solution? The solution must to transform your consciousness, and that can only be done through meditation, not through understanding intellectually. То есть интеллектуального понимания совершенно недостаточно. И проблема состоит в том, что у нас есть постоянный конфликт между эмоциями и умом. И это общечеловеческая проблема, которую мы так вот решить без медитации, к сожалению, не можем. То есть именно для этого предназначена медитация. So meditation is a path that brings you step by step at an ever higher and higher level of the harmonization between reason and emotion at ever higher and higher levels. То есть фактически медитация – это тот способ, практический способ, который вам позволяет шаг за шагом гармонизировать эмоции и ум постепенно. Yeah, you know, talking about conflicted mind, it is a common experience. Conflict also in the sense just now already I said between reason and emotion. What you know to be good but you cannot do. What you know to be bad but you cannot help doing. You know, this is one. То есть на самом деле вот этот вот конфликт ума, он действительно и распространяется и на конфликт между эмоциями и умом. Например, да, то есть вы знаете, что что-то хорошо, но не можете это сделать. Или вы знаете, что что-то плохо, но не можете отказаться от того, чтобы это продолжать делать. So the solution is to raise your level of consciousness to a higher level. You know. То есть ответ состоит в том, чтобы просто повысить уровень вашей осознанности. That cannot be simply said. It must be practiced through bhavana. А это нельзя просто так вот сказать. Это должно через практику прийти, через бхавану. Another sense of conflict of mind is the conflict between understanding reality and conceptualizing reality. The problem with the human being is that as soon as our consciousness arises, as soon as our mind arises, we cannot help conceptualizing. Do you understand conceptualizing? The word is vikalpa in Sanskrit. То есть вторая проблема, связанная с конфликтным умом, состоит в том, что мы постоянно концептуализируем свое познание о мире. То есть мы не можем понять вот реальность как таковую, у нас все какие-то идеи на тему. That means we superimpose our ideas on the thing that we see. We never see the thing truly as it is. То есть фактически мы навязываем миру свое видение. То есть каждой вещи мы придаем какие-то характеристики, которые... And we superimpose, right, in a manner that we are conditioned by negative emotions. If I love somebody, I always see that person best in the ideal way. I idealize a person, right? Even if the person make many mistakes, I still think he's the best. If I hate that person, whatever good that person does, I think I don't see the good thing. I always think he's doing wrong things. So this is the way we always experience how we are conditioned by our emotion, our negative emotions. И вот эти вот наши шаблоны, которые мы навязываем в жизни, они могут быть связаны просто с теми эмоциями, которые мы при этом испытываем. Например, если человек мы его любим, то мы не видим плохого в нем, мы его идеализируем. И наоборот, если мы человека не любим, мы можем замечать все это хорошее, что он делает. According to Buddhism, this is a normal mood. It's normal mood of operation in our consciousness.
И для буддизма это как раз вот понимается как нормальное состояние нашего сознания. But that is also precisely at the same time, precisely why we suffer. Но это именно то, почему мы страдаем. And what is, we cannot say, oh, I understand today, from tomorrow I stop superimposing, I stop conceptualizing, I stop being conditioned. We cannot have that. What we can do is to slowly transform mind through bhavana, through meditation. И это означает, что мы не можем вот сказать, что вот с понедельника, значит, я перестаю навязывать свои Knowing is one стереотипы, thing. и я, значит, начинаю жизнь с чистого листа и забуду обо всех своих обусловленностях, о всех своих идеях. То есть понимание – это одна вещь, а жизнь – это совсем другая вещь. И для того, чтобы это в жизнь воплотить, необходима медитация, необходима бхавана. Люди же многие ничего не навязывают, а я думаю, больше подходит оценка. То есть мы всему даем оценку, то, о чем он говорил в начале. И это в том числе. И как только мы даем оценку, и она внутри у нас, мы можем не навязывать, но внутри конфликт. Потому что оценка плохо, хорошо. Соответственно, пошла концепция. He's saying that it also refers to judging, not just to superimposing, but to making judgment. Is it good or is it bad? Yeah, but judgment is also a form of conceptualizing. То есть суждение, хорошо или плохо, это тоже форма концептуализации, то есть имение каких-то идей, концепций. Хорошо и плохо это тоже. Because you judge according to a certain perspective, certain point of view, according to certain standards, right? То есть вот эти суждения вы выносите тоже в соответствии с какими-то допущениями, с какими-то представлениями или стандартами. And in that point of view, concepts comes in, language comes in. You see? То есть именно с этой точки зрения вот все вот эти концепции привносятся, язык, обозначение тоже привносится. So what is needed is to be able to put aside, to let go of conceptualization, let go of all this judgment. You know, a little bit like in phenomenology, they speak of the epoche. I don't know how to pronounce it properly. So you suspend your judgment as it were. But then the difference is that in Buddhism, there's a method to lead you to that, you know. So maybe Hausa is very pessimistic and said that this is a natural tendency, we cannot have judging, you know, and it's very difficult for us to stop judging. That's a problem. No, so but for Buddhism, there is a way it systematically trains you to be able to transcend judgment. That's precisely what is needed. То есть задача как раз состоит в том, чтобы суметь отказаться от всех этих суждений, от всех этих концепций и прийти к такому знанию, которое не концептуализирует, в котором не содержится никакого разграничения на хорошее и плохое. И если речь идет о фенологии, то это эпохе, по-разному произносится. То есть это действительно безоценочное, бесконцептуальное понимание, просто знание. But in Buddhism, it teaches you the way how to come. Where is? Есть философская система феноменология, которая берет свое начало от Гусарля, и дальше в течение 20 века было много разных. И основное действие, которое они открывают, действие называется эпохе. Это действие, когда непосредственно сознание и объект соединяются в едином акте. И в этом акте уже нету разделения, нету осуждения, нету суждений, нет ничего. Есть просто как есть. Есть как есть, да. Принятие. Это уже даже и не принятие, это уже слияние. Единство. Вот. И, видимо, в буддизме есть такое же действие, и есть метод для того, чтобы достигать этого. Потому что в феноменологии этот метод, он описан, и это довольно сложное описание, а в буддизме все то есть слышали. То, что дает буддизм, это метод, который позволяет к этому прийти через постепенную практику бхаваны. Именно метод. Христианство тоже дает метод. So Christianity also gives some method. How? I want to know what is a method. What is a method in Christianity?
То есть встречный вопрос, а в христианстве что это за метод? Пояснили. The method is suffering. Suffering is the method in Christianity. So I'm just translating. Or sacrifices. No, I think they're all good. They're good. That sounds good to me. They already sound good to me. Except I want to ask, to sacrifice, to give. I think there's a teaching in Christianity, in many other forms of philosophy, religion, any moral system. But then even then, that involves a question: how do we sacrifice? How do we come into suffering? When we are suffering, how to be aware of that suffering? People who suffer may not be aware of the suffering. They get caught in the suffering. Yeah. То есть, в принципе, звучит это неплохо. Но тогда встречный вопрос. They're good, they sound good. Да, это очень хорошо. А тогда встречный вопрос. А как же как страдать и как эти жертвы приносить? Потому что как насчет осознанности в этом процессе? Потому что очень многие люди страдают и даже не осознают этого. И они погружены в это всецело. When you do meditation, it is different. When you do meditation, it's different. И когда мы делаем медитацию, все меняется. Because you raise your level of consciousness higher and higher, you become aware of suffering, and how you're suffering, where you're suffering, and what to do with the suffering. И через медитацию у вас повышается уровень осознанности, и вы начинаете действительно осознавать, что приводит к страданию, как вы страдаете, где, что, как. То есть вот это сначала пострадать, а потом осознанность приходит. Это один из путей. Христианство медитация является молитвой. He says that in Christianity you have to suffer, and then awareness comes. It's true. We have to suffer, but how to suffer? But he says that the way that substitutes meditation in Christianity is prayer. I can't say because I'm not expert in. I don't practice Kriya, so I can't say. But I wish they are the same. Ответ такой, что я не практикую христианство, поэтому не смогу. But how they are the same? I like to hear how they are the same according to him. И вопрос тогда состоит в том, а как они могут быть одним и тем же тогда? Что у них общего? Любовь. Вы же сами говорили. А все приходят к любви, так или иначе. So the common thing is love. К любви точно так же. Even love, I have said that has to be developed. They say the love is developed through prayer. Yeah, but Милосердие приходит, потом уже к пониманию, к мудрости. So it brings compassion, understanding, wisdom. All comes with prayer. Everything comes from prayer, and but that's good if it happens that way. But I cannot say I cannot make a judgment. Because I don't practice that. Ну, если это действительно приходит с молитвой, то это просто замечательно. Но я не смогу ничего сказать, потому что я не практикую. Значит, вот смотрите, беда в том, что корень страдания лежит в воспитании. Ведь все страдание и невежество на земле происходит от невежества воспитания и дефицита любви. Правильно? Потому что когда ребенок воспитывается в любви и культуре, как правило, очень мало страданий. Да? То есть от невежества и дефицита любви все страдания на земле. И вот возникает вопрос, милосердно ли вообще создавать такие миры, где сначала воспитываются дети в дефиците любви и в невежестве, собственно говоря, да? Потому что мы читаем, что есть миры, в которых нужно очень несколько тысяч лет развиваться сущности духовно, чтобы разрешили им привести такую же сущность в этот мир. Вот. Вопрос в том, что сам мир, создание такого мира, это не милосердно, на мой взгляд, по отношению даже к людям, которые здесь живут. So the question is a little complicated, but
I believe what she's trying to ask is that all our problems are permitting from the lack of love on one hand and on our upbringing, in our family and surrounding, we're conditioned by these things. And she says that she read something about some particular worlds in which, I don't know which words, in which people are allowed to bring children to life only when they're mature enough to sustain this level of love and compassion. And she says, is it compassionate enough? Is it good enough to bring children without love, without this awareness? So I believe that was the question. Well, that's her belief, and I can't say anything because I don't know the system, whether there is in fact such a teaching, whether Maybe there's something you can say about. Sorry? Maybe you can say something about upbringing children. How should we act as parents? No, first thing I must agree if I understand her. I don't know whether I understand her true translation. I must agree with her that the most important is love, and upbringing, bringing up children, the most important to have love. Yeah, first thing. То есть первое, что вот мы сумели понять из вашего вопроса и с чем он согласен, это то, что действительно любовь — это самое важное, что может быть в воспитании и вообще. But I just want to add one thing, that this love, what I was trying to say is, according to Buddha's teaching, that this love is most important, all right, but then this love had to be developed systematically. Then it's an art for the loving. Но что я хотел сказать, что учение Будды как раз состоит в том, что эту любовь необходимо развивать. Это нужно делать систематически. How you should love your children in a particular case is different from how another parent should love their children. И то, как вам следует любить своих детей, это будет отличаться от того, как другие родители должны будут своих детей. But if you can really have developed real unconditional love, you will know for yourself what is the best way to love your children. Но если вы все развили эту безусловную любовь, то вы уже сами будете знать, какую любовь дать своим детям, почему они больше нужны. Only thing is to make sure that you actually have that love. That everybody has it, but whether you can develop that love and bring it out, То есть фактически вопрос состоит в том, что у каждого есть любовь, но насколько вы ее развили в себе до такой степени, что вы могли бы это проявить должным образом. Besides Buddhism, it comes to my mind. Eric Fromm, he has one book called The Art of Loving. То есть помимо буддизма, у Эриха Фромма есть такая книга, которая называется Western Psychologist. Западный психолог. He says basically that just like a house, if you want to live in a comfortable house, you want to enjoy the comfort of the house, then first you must know how to build a comfortable house. It needs an art to do that. Ну, то есть аналогия очень простая. То есть если вы хотите жить в большом комфортном доме, ну, для начала вам нужно знать, как его построить, а это целое искусство. Likewise, love is most important, I agree, and it is all within us. But then, how to bring it out, and how to bring out in the proper way, and show it to your particular children. That is an art. It has to be developed. It has to be consciously developed. То есть необходимо это сознательно развивать, это качество, то, как умеючи выразить эту любовь, как ее донести до ваших детей. It's like why talking about prayers, it's true, yeah. I quite can see that if you have proper prayers and many quality, good quality will bring about. But then, how do you even to begin with? How do you sustain your faith in the prayer? In Buddhism, there are ways to cultivate this bhavana. This is the whole idea of bhavana, to cultivate your faith. Even faith has to be cultivated step by step.
So, То есть даже если возвращаться к предыдущему вопросу касаемо молитвы, то есть я полностью это понимаю и поддерживаю, но есть методы поддержания этой веры. То есть веру тоже нужно как-то поддерживать, развивать. I'm not even hinting or suggesting that the Buddhist path is superior. I'm not comparing which is superior. I'm just saying a difference. Showing the difference. Да, то есть это нет никакой задачи кого-то принизить или сказать, что это лучше, это хуже. Я их даже не сравниваю, эти два пути, но просто вот такой соображение. Buddhism always asks one more question: how to do it, step by step. Буддизм всегда задает еще один вопрос, который состоит просто в том, а как это сделать? Вот шаг за шагом. Очень много традиций. Можно вопрос? Скажите, если в модерне буддизма есть такое понятие, как что-то медитация творчества, как подключение, может быть, как по-другому называется, что-то близко к этому, может быть, подключение как бы энергоинформационному полю. Простите, подключение к энергоинформационному полю или творчество? Нет. Ну, для кого-то это могут быть разные. Ну, вот эти два вопроса. Тогда два вопроса. Мое понятие, это одно и то же. Медитация творчества, это подключение к энергоинформационному полю. Ну, может быть, я это дилетант, может, я не так понимаю. So, he's asking, is there any case in Buddhism for meditation in art and for In art. In art. Like painting, dancing, something like Yes, that. yes, Create yes. art. Yeah, I think definitely. Wait a second. Yes, and there was yeah. the second part. Is like meditation on connecting oneself to the information field or field of awareness or something like that. Or maybe these two things merged in one. Yeah, I think one by one. Yeah, right. То есть по очереди два. About art, I think I don't think I'm an artist as such, but my understanding is that yes, definitely there is something fundamentally common in art, in the experience of art, and in the religious experience of Buddhism. То есть я ни в коем случае не специалист в области искусства, но с моей точки зрения определенно в этих двух вещах есть много схожего. Because if you are a real artist, you will be raised to a higher level of consciousness that ordinary people cannot access. You come up to a very high level. You become sensitive to the beauty of, say, the artwork. You see, and that as you practice, you are training yourself. You are transforming your consciousness. So art itself is a spiritual discipline. It's a meditation. То есть фактически, когда вы являетесь художником, у вас есть уровень осознанности такой, который, быть может, не всегда доступен другим людям, когда вы чувствуете красоту по-настоящему. И с практикой, да, художественной, этот уровень осознанности у вас постепенно повышается. И это и есть медитация. The important thing is it's common with the training in meditation, in that in both cases is a transcendent or coming beyond the level of conceptual thinking. То есть и в искусстве, и в медитации фактическая цель состоит в том, чтобы выйти за пределы своего концептуального мышления. Выйти за пределы. As to the second point about information Field. Of what? I don't follow. It's computer science or what? You're talking about? He's asking about inspiration. Sorry? He's asking about inspiration. Inspiration. Lead to more inspiration. Yes. Very much. Very much. I understand now if that's the case. No. It's not inspiration. It's like energy information field where you can connect and get all the knowledge, all the information, all the insight. Well, that's the universal internet network, all the information, all the knowledge, everything. For an ordinary person, I think you have to go at higher and higher level. Yeah. In consciousness. And as you practice meditation, at least one thing is sure, that you become more aware, more alert. You become more connected with the world, with everything, in the totality of all your experiences. So in that way,
you become more able to access information and knowledge in the world. Now the Buddha becomes omniscient after all, you know. Well, But that is a Buddha at the that's a highest Buddha, level. Yeah. То есть идея медитации состоит в том, чтобы постоянно поднимать ваш уровень осознанности. Это вот как минимум то, что будет происходить в результате, да? It certainly makes you more receptive, more connected. И в конце концов вы будете ощущать больше вот этих вот связей, взаимосвязей в окружающем вас мире, в вас самих, и вы почувствуете эту информацию, она вам станет еще более доступна в результате. Расскажи, вот понятие, все-таки концепт это близко к слову рефлексию. Кому-то все по-разному называют. Оценка, концепт его. Что такое рефлексия? Рефлексия слово. Это значение размышления или отражение? Нет, рефлексия – это размышление. Нет, речь идет не о рефлексии. Рефлексия – это размышление. А здесь речь идет именно о каких-то жестких концепциях, которые мы пытаемся применить к жизни, ту призму, через которую мы смотрим на жизнь, и пытаемся оценить. Да, совершенно верно. Почему бодхисаттвы не входят в нирвану, становясь буддами? Разве из этого состояния не больше смогут помочь живым существам, если они останутся, конечно? So the question, all the people, все услышали? One more question. Почему бодхисаттвы не входят в нирвану? Разве из этого состояния не больше смогут помочь живым существам, если они останутся? Why bodhisattvas don't enter nirvana? Sorry. Why bodhisattvas don't enter into nirvana? Isn't it the state in which they would be more capable to help other people? Wouldn't be more effective, more efficient no, to enter nirvana? This is a question of attitude. You must have that mental attitude, the will to push you forward, because you vow to lead all sentient beings into nirvana. And if you yourself enter into nirvana, you see, it's like you have come to the end. You have come to the end, but the bodhisattva, in a sense, the bodhisattva part, in a sense, is timeless. You see, time is we experience time. We see bodhisattva going around and around, not finishing. You see, for the bodhisattva, he comes back again. He is forever. He is forever. He never stopped his work of salvation. To do the job. То есть, it's only our perception of time. То есть на самом деле задача бодхисаттвы ключевая состоит в том, чтобы спасти всех живых существ. И именно для этого он остается. Он вне времени существует. Он специально возвращается и возвращается и возвращается, чтобы спасать людей. No, what I'm saying is his question is. А Будда уже как будто бы на другой стороне забора. То есть Будда не может входить в это состояние? Все, он уже. Нет, я имею в виду, Будда не может спасать живых существ, находясь в колесе времени. Он уже не возвращается, он уже ушел. Уехал и все. Будда cannot return. So Ринпоче, можно ли куда-то уйти? No, not that. Разве сансара нирвана это географический положение? The way the Buddha operates, of course, is beyond us, right? Is the Buddha, only the Buddha becomes, he's able to do whatever, but we can't even imagine how in that level he can do. Understand? So it's wrong to say he can't return or he can return, because we think of his returning, not returning, or in terms of time. It is our mind. The question is from the framework of time. You see? So from the perspective of timelessness of the Buddha, it is not like that. It's not that he become a Buddha, he cannot return, or he can. So he's already beyond the duality. Right? Yeah, exactly. So, то есть Будда уже выходит за пределы дуализма этого мира, и здесь уже не вопрос в том, возвращается он или не возвращается, он уже настолько за всем этим находится, что ваш вопрос состоит в том, что не лучше ли, не больше ли возможностей, наверное, будет, да? So the actual question is, wouldn't it be like having more opportunities actually to help other people if they come, develop? That if arises from your mind or the mind of ordinary people,
we look at it that way from a rational way. То есть извините, на этот вопрос он возникает только в уме рациональном, в уме простого человека, когда люди уже достигают таких уровней, там сознание меняется, и взгляд уже на вещи другой. То есть, может быть, тогда это просто... From space-time, he is right. So from historical Buddhism, say Theravada Buddhism, so when someone becomes a Buddha, when he's enlightened, then he cannot return. But he is talking about the system of Bodhisattva in Mahayana conception. You see, the domain of the Buddha is a domain of timelessness. We cannot ask this kind of question. То есть с точки зрения Theravады, с точки зрения буддизма малой колесницы, вы задаете правильный вопрос. И действительно, там есть такое понимание, что как только человек достигает состояния Будды, он уже уходит. Все, чек-аут. А если мы говорим о Махаяне, то бодхисаттва – это как раз те люди, которые продолжают делать свою работу. So therefore, come to that point, the idea of Bodhisattva not entering nirvana and wanted to have is become a matter of inner attitude. You know, his attitude is to want to go on and on and on. He doesn't want to enter nirvana. То есть на самом деле принятие решения о том, становиться ли Буддой или оставаться бодхисаттвой и продолжать помогать людям, это его личное решение, зависящее от его представления, от его взглядов. So, should we say that about the difference between Theravada and Mahayana, because Theravada wants to save oneself and Mahayana wants to save all the people? No. That also oversimplification. Yeah. No. So the question is either to help or to save. Sorry? What should we do to all the sentient beings? Should we help them or just save them? As you and I, when you are not enlightened, we always want to help. We should always try to teach and help. Yes. Ну, пока мы не просветлены, мы хотим просто помочь. So your attitude is always one of wanting whatever you can, go on and on to help. Yeah. So she thinks that many people just don't want to be helpful, don't want to be saved. It doesn't matter. It's yourself, not others. From your point of view, your attitude. Вы со своей стороны им этого желаете. But Buddhism doesn't impose on others. If they're not ready yet, help them to be ready, you know. То есть буддизм никому ничего не навязывает, и если человек не готов, помогите ему стать готовым. Buddhism will not be interested in forcing you to be converted, you know, to be Buddhist. То есть буддизм никогда не наставит на том, чтобы вас как-то привести к этому. But if a Buddhist teacher has a chance, he will explain the problem to you, human problem to you, and show you there is a way out. But whether you're ready to help or not, of course, that depends on you. То есть задача в том, чтобы просто объяснить ситуацию и сказать о том, что есть путь от этих страданий избавиться, а готовы вы к этому или не готовы, это уже ваша часть. I think we should stop. Should we stop? Yeah, maybe we should do the meditation. Should we do a little meditation? Yeah, if you want. Just one question from the lady. Or maybe you can just do the meditation. Do the meditation. I need a bell, a small bell. Дайте, пожалуйста, маленький колокольчик. Будьте добры, попросите организатора. Can I ask one question about the practice? During sending metta to my enemies, if there is negative emotions start to rise, what should I do? Should I stop? No, you don't stop. You don't stop. That is precisely the practice. You keep on doing it until you are able to do it. То есть, можно я переведу? I think this is very important. То есть сугубо практический вопрос, как мы делаем практику на 4-м этапе, когда мы работаем с так называемым врагом. То есть если в процессе практики возникают негативные эмоции, там ненависть, раздражение или что-то, мы прекращаем нашу практику или же продолжаем ее делать? То есть ответ состоит в том, что мы продолжаем ее делать, постоянно продолжаем до тех пор, пока мы находим в себе силы именно действительно уже посылать. Okay, let's try it. Это и есть практика.
now all I can do now for this kind of situation, this kind of time, is only to let you have a taste of it, you know. And it has to be actually, when I lead this, I know I do it in front of the Buddha, and everybody sit there and do chanting and do offer incense and get into the right mood and the right preparation. It cannot be just done like that. It's very, now it is a very discussive situation. However, just let's have a taste of it. То есть, в принципе, то, как мы эту практику делаем, то есть мы сидим рядом со статуей Будды, там ставим благовоние, готовимся к этому. Сейчас немножечко другая ситуация, сейчас немножко такая дискуссия, дискурс какой-то у нас был. И, в принципе, мне хотелось бы просто дать вам некое представление об этой практике небольшое. You know, meditation is also an art. Знаете, медитация — это также и искусство. And it has to develop systematically, and you cannot jump into it. You must come into the right mood. То есть вы должны это развивать систематически, и не можете так вот внезапно в этом очутиться. Вам нужно в соответствующем состоянии находиться при этом. Okay, now just for a try, I want to ask all of you to close your eyes and just close your eyes and become aware of your body. Пожалуйста, соблюдайте тишину и сейчас закройте глаза и осознайте свое тело. Just feel where your legs are, your hands are, how your body is, your trunk of your body. Осознайте, где находятся ваши ноги, ваши руки, ваше тело. Give a chance to be aware of your body as a whole. Постарайтесь осознать свое тело целиком. Now feel that you are breathing in, breathing out. Почувствуйте ваше дыхание, вдох и выдох. And feel that as you breathe in and breathe out, you become more and more relaxed. И почувствуйте, что с каждым вдохом и выдохом вы становитесь все более расслабленными. Now begin the first stage. Сейчас начинаем первую стадию. Visualize that the energy of love, the power of love is now developing within you. Представляйте себе, что энергия любви в вас развивается, в вас разливается. You feel that your whole body is infused in every cell with loving kindness. Представляйте себе, что все ваше тело, каждая его клеточка наполнена любовью. And feel that this energy flowing through your whole body helps you to be in good health, to be in good state, to be free from all troubles and problems. Почувствуйте, как эта энергия позволяет вам быть здоровыми, счастливыми, решить все ваши проблемы. You can use suitable sentences like, may I be free from all my problems, all my troubles. May I feel peace of mind. In this way, as you say like this to yourself, you feel your love is helping you. The power of love within you is helping yourself to solve your problem and to give you peace and well-being. Вы можете помогать себе словами, начиная свое предложение с пожеланий. Пускай я буду здоровым, пускай разрешатся все мои проблемы, пускай у меня все будет благополучно.
И ощущайте эту энергию в себе, как она помогает вам все это преодолевать. Do like this for a few minutes until we hear the bell. И продолжайте эту практику до того момента, как вы услышите звонок. Now next, you continue to feel that the energy of love and kindness circulating within your body is helping you to make you feel positive, feel happy and hopeful. То есть вы чувствуете то, как движется эта энергия в вашем теле, как она помогает вам быть наполненным позитивом, Now здоровьем. visualize a dearest person in front of you. It must be a real person. И представьте теперь перед собой своего любимого человека. Это должен быть реальный человек. If you cannot visualize the whole person, it does not matter. Just feel the presence of that person in front of you. Но если вы не можете представить себе вот целиком этого человека, то просто постарайтесь почувствовать его присутствие. Feel your metta. This is called metta, your loving kindness, energy of love now flowing from your body, developing more now toward this person. И теперь представьте метту, энергию этой любви и доброты, направленную к этому человеку. And feel the person receiving this love from you, this energy from you. И почувствуйте этого человека, получающего вашу любовь, вашу энергию. And say to yourself, you want this person to be well, to be in good health, to feel peace and harmony. И произнесите про себя, что вы желаете этому человеку счастья, мира, гармонии. In this way, feel your love developing, that power, the energy flowing out from your body toward this person, being received by this person, and helping this person. And continue until you hear the bell. И представляйте себе, что ваша энергия движется к этому человеку, и он ее получает, и эта энергия ему помогает. Продолжайте это до того момента, как вы услышите звонок.